おはよう。トゥットゥルー。Доброго вечора, всім привіт, кіхікі, аоті, 7 хвилин до розпродажу. Зараз я пару хвилин собі зроблю чай і продовжимо блукати. О, напевно ж є музика, чи нема? Падіння стіму. Того разу було, до речі. Здається, того разу десь на годинки 2 чи 3 навіть. Нічого не можна було зробити. Вони б якось би по регіонам їх Не знаю. Що головне, воно ж тривати буде довго. Чому всі так рвуться прямо в перші години. Це як мінімум на тиждень. 2. Свято не лишається. Ага. Може і так. Подивимося, що там буде в цьому. Що там цього разу буде? Будуть за знижки. International Steam перевантажений. То International. Бо якось поки що Steam працює без проблем. От через 5 хвилин спеціально буду заходити. Ну, спеціально не буду, але ви мені то скажете. Відбір... А, так відбір тут таке. Відбір там не буде перевантажений. Мені здається. До речі, пробував запускати, налаштовувати The Longest Journey, і там він капець якийсь. Треба шукати або якісь фікси, або якісь оверрайти, щось таке, коротше, там. Якісь, коротше, може інжект DLL, які, може, фанати зробили. Можна було нормально грати, бо нормально можна грати зручно тільки на одному моніторі. А шкода. О, у мене ж цей запущений берсерк. Почав дивитися берсерка і забувся, що в мене вікно відкрите. В повному екранному режимі. Яка це серія? 3 чи 4? Поки що нічого не зрозуміло. Але початок такий цікавий ніби, але подивимося, як далі буде. Головне, щоб не бездумне різанина, чого я не люблю. Поки що цікаве. Але що можна зрозуміти з 3 серій? Всього 25. Фактично нічого. Але оскільки я витримав 3 серії, то я подивлюсь вже до кінця. Не витримав. Що ти після фіналу скажеш? Я це саме. Привіт, Бадікерс. До речі, я не чув, чи бот працює. Я його то вімкнув. Як я тобі говорю, я починаю дивитися аніме. Що перші пару серій я дивлюся. Зазвичай це 3-4. То я вже дивлюсь до кінця.
О, здається, закипіло. Зараз повернусь. Почалося, кажеш, все. Кінець настав. Кінець. Кінець. Чомусь в мене. А ну. Кінець стіму. Так? Чи не так? А ну. Літній... О, почався, ти диви. Нічого собі, як точно. 24.08. Це виходить. Це виходить 2 тижні чи що? 1-2, так, рівно 2 тижні. Півмісяця. Ну і чому рватися вперед? Кілька камінців ще залишилось звабити. Та ще всі, я ж тільки один маю щось знайти. Під водою. Якби. А що за. 14 новісних історій. Що за хрень? Це в своїй історії. Чому пише Valheim, No Man's Sky і Planet Zoo? А ціни то не зменшені. Що це зараз продаж, якому ціни не зменшені? Класний тролинг від цього самого.
Що? Історія, унікальність, що це за хрінь? З тим щось як придумає, не зрозуміло що. А, це в певних розділах купуєш ігри, отримуєш якісь там. Ясно. Текстові. Ні, які це текстові квести? Ти купуєш ігри в певних категоріях і просто получаєш ціні. І просто отримуєш. Як вони? Наліпки там чи що? Так, ми вчора отримали скляночку з чимось зеленим, яке ніби світиться. І там був прохід. В обхід головних воріт. Ну, бо тому що в головні ворота не підеш, бо там ось тут. Типу прихована стіна. До речі, на сайті немає хінтів, тіпс і хінтс по цьому квесту. Тому якщо застрягну, одна єдина надія на вас. Тексти і квести? Тримуєш ніщо, ага. Як ти не входиш? Ти ж входив. А, це не в цьому місці. Це не в цьому місці, я зрозумів. Може це тут? Не тут. Ой, не тут. Не тут. Так, купуєш щось, отримуєш ніщо. Це в стилі Стіма, правильно. Ну ви розберетесь, мені розкажете, що це таке. І чи варто в ньому приймати участь. Чому він не заходить? Він же ж мав заходити десь. Я ж забувся, що The Longest Journey... А, тут видно. This underwater realm belongs. Угу, ти не бачиш. It appears to be another part of the rock wall. This under. The Longest Journey, вона ж pointed click, але вона тривимірна. Ну там оточення, звісно, не тривимірне, намальовано, а ось більшість персонажів тривимірні, головна героїня теж. О. The western wall is but an illusion. You easily pass through it into a series of caves and tunnels on the other side. It's pitch black in here. You cannot see a thing. You'll need to find some sort of light source before you are able to proceed. Та я ж взяв. It's pitch black in here. You cannot see a thing. You'll need. Як це? То ж ця штука, де вона там? It is a clear bottle. Inside you see some sugar grass. Dink. А, воно рибків. Може треба якось використати. Donk. Donk. You can't use this item in. You can't use this item in that way. You can't use. You can't use. Donk. It is a clear bottle.
Dink. Nothing happens. Broken glass would be too dangerous. Може, це знову до рибок повернутися? These small, luminescent fish are feeding on a strange-looking plant. You can't reach the fish from here. Може, якось зловити їх можна? І пляшечку можна. You sluggishly attempt to grab some of the small fish in your palm. However, they easily evade you by zipping around your hand and through your fingers. Окей, ось так. You can't use that with the luminescent fish. You can't Заманити в пляшечку, там же цукор є. Точно. Я щось туплю. You place the baited bottle on the seabed, close to the luminescent fish. Це ж логічно. Поки що деякі речі логічні. Але не всі. Невидима стіна, то не логічно. A few of the glowing fish are now swimming around inside the bottle. You take the bottle. О, тепер в мене є пляшечка, яка світиться. It is a clear bottle. Inside you see some glowing fish. They're bright and pretty. They're also pretty bright. Чорний клікер. Черговий клікер. Були клікери? Коліма вони називають. Коліма. Королівство з прекрасними принцесами. Поки що прекрасною принцесою одною. Однією, ніби. Ось тепер ми їдемо туди. Пливемо. This is the main Тут не можна так робити. Maybe a frontal approach. О, ми на місці. Ми на місці. The western wall is but an illusion. You easily pass through it into a series of caves and tunnels on the other side. О. Рибки світяться. Здається, прохід тільки в одну сторону. Щось або забагато морозива, напевно, їм. Але що робити при такій спеці?
Схоже, тут лінійний прохід. Як це я зайшов, вийшов справа? Ой, кажу, навпаки, зайшов зліва, вийшов зліва. Ми щось побачили. A large opaque shell seemingly blocks a tunnel to the north. Whatever lies in that direction must be very important. Тепер питання, що я тут... Luckily, there's no secret password required to open this door. It is just very big and very heavy looking. The shell door remains sealed tightly. The shell door remains sealed tightly. Роздіб'ємо його просто, та й все. The shell door remains... The shell door. The shell door. Тут щось інше потрібно. The shell door. Може його супер меч? Звичайно. You slide your blade through a small gap in the door and pull with all your might. It is difficult handling your weapon underwater, and you realize that combat will not be an option. So if it ever comes to that, you are in big trouble. As you open the door, ample light floods into the underwater cave, and you are now able to make your way around without the glowing fish. You remount the seahorse. Мені навіть розповідають. You think it wise to dismount before proceeding any further. Що? По якій причині мені треба дисмаунт робити? Oh no, the seahorse has followed you. Let's hope it doesn't give your presence away. You are safely concealed behind the remnants of a stone archway. This is fortunate, as the king of the Sharkies is also here. Aside from his menacing appearance, he also seems to be in a very bad mood. I do not understand it. It should work for me. Він ж хоче, щоб Is it not працював. written that Trident's power can only be wielded by those of goodwill? Well, is it not? The king's aides nod fervently. And do I not possess the greatest will in this kingdom? No one can best me in battle. My resolve is unshakable. No amount of pleading can dissuade me from slaughtering my enemies. Does this not signify that my will is the best there is? The Sharky king's aides seem all too willing to agree. Then why does it not work? You watch carefully as the Sharky king До речі, taps це four підводна shells in order around the arch. Оце квест додали саме ці розробники ремейку, бо... Блін, я не подивився, в якому напрямку, в якому послідовності він натискає. В оригіналі камінь знаходився просто на березі, і все. Чи тризуби, чи It камінь. matters not. Tomorrow we invade the Mer people's territory. For without the Trident's power,
That old fool Neptune and his weakling followers will fall before our might. Goodwill. Ha! Mine is superior to all. As he leaves, the Sharky King motions for his guards to remain. Перлинкою? Перлинкою... Перлинку я подарував... Здається, торговцю, а він мені дав... Що він мені дав? Прохід чи що, бібліотеку? І ще щось він мені дав, не пам'ятаю що. Давно це вже було. The guards have noticed you. Did you expect to just float by unnoticed? There are some. Having an idea, you approach your somewhat reluctant steed and slap him hard on the back. Look at him go. The guards are momentarily distracted. Now is your chance. Ви що, смієтеся? Я не пам'ятаю, як це називав. Що він там натискав. Я не звернув уваги. Скіп. Я саме був зайнятий чимось, не пам'ятаю чим. Читав я щось. Але там, здається, треба було натискати певні клавіші. Without delay, you snatch up the trident before the guards return to their posts. It appears as if the guards are losing interest in the seahorse. You had better get out of here quickly. Якраз збирався це робити. Oh no, the seahorse has followed you all the way back to the secret entrance. The guards are sure to discover you now. Кидай. You remount the seahorse. Your seahorse glides Набагато більше onward, стало. flicking its little Набагато tail більше. faster than ever. You grip the reins tightly, glancing nervously over your shoulder every so often to check for pursuing sentries. As you make distance, your anxiety melts into relief. But it is to be short-lived. Що? Давайте пограємо. А. Ого. Понимаєш, що попередні руші таке підтримали? Що? Я ухилився.
finally you see the light at the end of the tunnel, you quickly make a dash for the exit. As you emerge, you realize you have only seconds before the guards come out after you. And even if you could outrun them, you're sure the commotion would attract the sentry's attention. Then you'd be in real trouble. Suddenly, you hear a strange voice in your head. He of noble and good will, royal trident thou may wield. А нормальною мовою можна сказати? Я не зрозумів нічого. Я так розумію, треба використати. Та я майже клікнув. You had the means to protect yourself. You can't use this item in that way. Attempting to discover the meaning of 3. You don't have time to defend yourself against both guards. Charging with trident blazing. You can't use the. You wonder what that did, if anything at all. І що це зробило? Oh. Це, напевно, завалило прохід. Ну, скоріш за все. Тепер просто повертаємося. Дуже довга подорож вправо. Сюди не можна. Мені теж не можна. Тепер, щоб сказати, куди мені, напевно, наверх. Ні. О, дивіться мені сюди. The trident guides you back to Neptune's realm. Угу. Лежить собі такий розважається, я за нього всю одну роботу зробив. You approach the king. He smiles and graciously accepts his trident from you. Then he calls everyone to attention. To commemorate the return of my trident, and to honor King Graham's success, I hereby call for a celebration. The celebration lasts for some time. You Святкування. eat, drink, and have a merry time with many of the mer people. After a few hours, the festivities wind down, and you finally have a chance to speak with Neptune alone. The terms of nature represent the 3 stages of life. Water gives birth to life,
and thus what I Додає have життя. given you is the first of І three. ми даємо першу. Second is the Другий growth це gem, or air gem, for повітряний air sustains світ. life and permits it to grow. Підтримує життя. How might I find the growth gem? I know only that its location is as far above the surface of the land as we are below it. Beyond that, I cannot aid you. A Десь у smirk хмарах. crosses Neptune's face momentarily. You might say that air is not exactly my element. You decide that the beverages consumed were to blame for that one. And the third gem, Your Majesty? Third Третє. is the death gem, Ого. the completion of life Sweet and the smart. natural order of things. The Oar of Destiny understands this now, as did the ancients who imprisoned the soul within. As for that gem's location, I had hoped you would have no business venturing to the castle. В замку, я знаю. Kolima was once ruled from that place, but sadly her people have not seen their lord for quite some time. But if you please, I would prefer not to dwell upon this subject. You have done me a great service this day, and I thank you. Good luck, King Graham, and good speed. You depart the underwater kingdom and head back towards the surface. Ось ми дали. What an incredible experience. You are certain you'll never forget the adventure you just had. Additionally, you have Перший acquired камінчик. one of the gems. As you resurface, you realize that the magic which allowed you to breathe underwater has now subsided. Ну все. Подихав під водою, тепер не зможу дихати. It is a slightly luminescent blue stone about the size of your palm. You feel a rejuvenating energy radiating from it. О, так ми ж тут так і не зайшли. The door of the little cottage is kept closed. You decide to respect that. The windows are spotless. You attempt to open the door but find it is locked. You think you can hear the sound of labored breathing inside and decide against causing any further disturbance. Та, душа на місці. Шкідливо так в цим. Так сильно болівати за соціальні мережі. А що ти думав, не завезуть знижок? Мали б завести. А що таке квести, ти зрозумів? Там щось. Просто квестовий цей і все. Ой, просто. О, приїхали знижки. No Man's Sky 50%. Чому так мало? На ньому мало мати вже 70. Ну, що я скажу тобі? Не вище, ніж зазвичай знижки.
Жесть, список. У мене список аніме. У мене 99% з списку аніме в цьому. Ні, не 99, менше. Із тих, що рекомендованих, то. А, це він сам підібрав, все, я зрозумів. Забагато щось в мене з аніме розділу. В бажаному. Я не знаю. Зазвичай звичайні знижки, нічого такого. А приходиш в квесті, тобі дають значок з наліпками. Просто приходиш в квести. Схоже, що звичайні, нічого такого. Хоча на деякі, здається, більше, ніж колись були. От воно постаріші. А якось переглянути. Тепер нам треба у повітря. Наступний знаходиться у повітря. Як туди потрапити, не знаю. Ну або в замок. Як туди потрапити, теж не уявляю. Підемо в місто. There's no need to use that there. О, Here. This might help your sneezing. Oh, thanks. Here, you can have this back now. You retrieve the partially used cloth from the haystack. Feel better? Yeah, it's so good to be able to be. О, він щось. Що це таке? A shiny silver needle lays on the ground near the haystack. Срібна голочка? You take the silver needle. Угу. Срібна голка. І що це нам дає? Хто його знає. До речі, я не бачив. Pinning that won't achieve anything. Я не бачив в цій грі поєднання предметів. Можливо, тут і немає їх. Бо я пам'ятаю в Longest Journey там прямо з першого. Але, блін, Longest Journey 2000 року гра. Я нічого не буду купувати 3 місяці, вистачить з мене. А що, ти вже купив? Ну ти нетерплячий. Прям Steam це твоє. Так, такі лангрісери пішли на знижку. 7, Age of Empires Definitive Edition. Лангрісери. Kingdom Come of Deliverance давно вже є. Control. Серйозно? Control ти ще не взяв? Ну, добре, ви. Просто ваші Steam мені не зрозумілі. Фанати, точніше, of Orcs and Men, Alan Wake Collection Edition. Collector's Edition. Нічого, я не так. Я чомусь думаю, в мене буде більший списочок. Набагато більший. Чомусь мені здається так. А може і ні. Не знаю. Я буду завтра або вже на вихідних. Ось 3 вихідних буде знову.
Так, як мені потрапити в замок і в небо? Не уявляю. О, відчинилось? Угу. Вже краще, вже набагато краще. You are inside a cute little antique shop. Old furniture and knickknacks clutter the place. Against the wall, a low bench displays an assortment of items. Там без доповнення. Корзину фіг ще скинеш, бо її немає. Корзину... А, ну там поштучно купується. Здається. Та, я маю на увазі, що безкоштовно дещо давали. Ну, то таке. Коли такі грі топи безкоштовно. Ну так, вони тут топи безкоштовно, але от я все одно купив квест 1, 2, 3 в GOG. Як класика. Правда, по знижці 50%. Обійшлось мені аж в $2, здається. Чи навіть менше, не пам'ятаю, скільки воно там коштує. Бачу, що, звісно, на цій студії підуть. Цій групі виробників. Я зберігся? Я не зберігся. Так, арт-шоп. You are inside a cute little antique shop. Old furniture and knickknacks clutter the place. Against the wall, a low bench displays an assortment of items. Купон одноразовий, він не діє на корзину, це так задумано спеціально. Тільки на конкретну гру. В цьому його і суть. Кожен новий купон це, ну так, тому що так можна було скупити кучу дешевих ДЛС, давши купон. А вони обмежили цього. Вони і так дають тобі фактично безкоштовно $10. Ні, навіть більше трішки. Просто дають безкоштовно і все. Але тобі доведеться купувати цілу гру, щоб використати. Ну або дуже велике доповнення, яке буде коштувати дорого. Тому Steam мені не дав ще ні разу стільки. Так що... Мені ті самі доповнення вийшли так само в Steam. Ні, це очевидно, що вони вийшли так само. Тут я не поспорю. Тут очевидно, щоб вони вийшли так само, але суть в тому, що він дає ось так от. І ти, припустимо, є там 5 ігор по 500 гривень, так? Ти їх береш купон, купуєш за 150, 150, 150, і так 5 ігор по 150. Тому що ти просто 300, купон 300, він ж здається заново на період діяння акцій. Таким чином, щоб витративши на 3 гри, на одну гру ти там за 500, ой, за 3. 500 витратив, купив одну, а так ти можеш 3 купити. Тому... Так і сайпелсного можна буде досить дешево перебрати з купоном. Така в них політика. Як розвивають, магазини, що розвиваються, це нормально. Набирають мінська база. Що далі буде? Сподіваюсь, все більше конкуренції зі Steam, бо вона потрібна. Щоб хоч хтось... Ah, Dragonfire! Oh, no, wait. It's just a mounted dragon head. Whew. A large and incredibly hefty-looking mallet is propped up against the shelf. A small engraving on its head reads, Broggy. You are inside a cute little... Apparently, this interesting-looking item is a Model DX cartridge retrieval unit. Quite a useful little device. In another time and place. DX cartridge. It is a red sorcerer's hat. It is a tiny harp. How cute. Obviously, the Swiss haven't quite got the idea yet. You are inside a cute... Twin axes grace the wall above the front door. You wonder if they serve as a security measure for intruders. An expensive-looking statue catches your eye. It is sculpted of white marble and appears to be the only item of any real value within the shop. You find it quite odd that this grand statue is situated amongst other ordinary items of far less value. You are inside a cute... A well-crafted lute awaits the anxious buyer.
A rather modern timepiece lies cluttered among an assortment of other bits and pieces. It's a weather vane with the obligatory depiction of a rooster. You are inside a stack of plain-covered books gathers dust on the shelf. It is a crystal ball, fairly standard equipment for those of the magical persuasion. You are inside. There are some vases on display in this antique shop. An intricately painted china doll, complete with a miniature tea set, adorns the bench. There are some vases on display in this antique shop. The little old lady is tiny, with twinkling blue eyes. Her white hair is done up in a neat bun on top of her head. She appears at first to be in her 60s. Then you notice the sheer quantity of makeup plastered on her face and decide that she may well be older than that. Some old shields are lying around in the antique shop. You are inside. The woman's private living quarters are located beyond this door. Поговоримо. The little old she appears. Good afternoon. What can I do for you, dear? Hello. Do you sell anything that would aid in ascent up a mountain? Unfortunately, I do not sell climbing equipment, or anything of that sort. This is really a specialist store. Oh, However, I do have an item which you might find useful. This lamp Лампа. Лампа один. is said to contain a genie. Never tried it myself, of course. I do not believe in using magic to solve my problems. Nature has made us as we are, and we should be glad of that. uh-huh. How much for the lamp? The old lady hesitates. You sense she wants more from you than your money. You hope it is not anything that you will regret. Well, seeing as how you are a man who seems adept at taking care of himself, perhaps you could do a small favor for me? Для мене Somehow, невеличку you knew she was going to say that. I послугу. once owned a beautiful nightingale, quite rare around here. But the sentimental value far outweighs its monetary worth. That foul old witch Hagatha has stolen it from me, probably to use in some concoction or another. Her nose screws up in disgust. So, if you could be a sweetie and retrieve it for me, I will trade you. The lamp for the bird. Agreed? Пташку. Well, I will see what I Що? can Я не do. зрозумів, що Do be careful. що викрала If мене. Agatha should spot you out of her good eye, then you'll be in for it. Відьма вкрала щось. Щось не вкрала. You have nothing more to say at this time. Може тобі цю треба, ні? Angelina is not interested in that. Угу. Я так і думав. Angelina is... Angelina... You couldn't even move it. If you thought that you needed a shield, you would have brought along your virtually indestructible magical shield from home. Угу. Я не уявляю, чому він не взяв свого There are непереможного no щита. cartridges here to retrieve. Placing your grubby hands all over unsold antiques may not be held in high regard. You've never needed one of these. You can figure out which way the wind is coming from all by yourself. Please do not touch that. It is extremely valuable. Sorry. You are not too fond of axes, preferring your own sword as a means of defense. 'Tis a tad too big to fit in any of your pockets. You are inside a... А де відьма? Я не зустрічав відьми. Може в тій хатинці вона? А, може то не зовсім відьма, може вона і обізвала відьму. А от райдерську знижку скуплену вийде 10 євро.
Може, в Steam ще не можна. А от Raiders, до речі, одноразово, знаєте, вона не... Я думав, вона, типу, як проходження, сервіс потім буде. Ні. Пройшов і все, кінець. Привіт, Тарас. І там більше нічого такого. The merchant poking straight. You do not feel like doing business with the merchant. No. Sorry. Треба забрати і You can't повернути. just. Мгм. Це, напевно, та хатинка. Чомусь мені здається. Речі, я не можу піти на північ ще. There's a good chance you won't find. Блін. Кажу, що я там нічого не знайду. Хтось пам'ятає, де знаходиться хатинка? Я не пам'ятаю. Блін, без кондиціонера жарко, з кондиціонером холодно. Я не люблю, коли він постійно працює. Здається, там. Здається, тут було десь. Угу. О. You jab mercilessly at nothing, you fiend. You attempt to open the door, but the windows are spotless. The curtains have been drawn across. You can't see inside. You aren't a thief, Graham. You would never take something that didn't belong to you, unless you had a good reason. Тож, не крадій. Сер Грехам, ти ніколи не візьмеш щось, що тобі не належить. Хіба що це буде дуже сильно потрібно? Навіть Грайзен з купоном має працювати, а чому ж це немає? Має. Не являю, вже Грайзен може за 5. Ну так, береш купон. Чому це? Я ж за купоном придбав 2 чи 3 гри з купоном. Ну, колись ще давно. Зараз просто я не бачу, що там мені брати просто. Я взагалі зараз обмежу свої апетити. Можливо, на ось на знижці візьму. Щось. Можливо, подивлюся. Що тут далі робити? Треба по пляжу пройтися. Може щось знайду. А, ну мені ж треба щось забрати в цій Хагати чи та. Де вона? Не зрозуміло, вона щось викрала в якусь пташку. В крамниці. А я був тут? О, я ще тут не був. А. Я ж не по всіх локаціях, виявляється, був. As you near the cave, the bat symbol above the entrance starts radiating an ominous black glow. Я наблизився, камінь почав. Символ кажана почав світитися чорним. Хоча й світитися чорним взагалі-то не може такого бути. Ой, тут я був, ще не був. Ні, я тут сюди заходив, але далі не пішов. Оце все? О, музика з'явилась. Книжки такі самі, мені здається, як і раніше. Єдине, що я не знаю, там є якісь бонуси за купівлю на цьому. Зараз.
Чи ті квести ніяк не прив'язані, чи там щось під час саме цього This розпродажу? area is somewhat dark and foreboding. Unease creeps over you, and you sense that if you dally too long in this place, you may live to regret it, or worse, you may regret it and not live at all. Так. Пішли в печеру, боже, хай сім світиться. Ой. Не сп... You saw black glow. Так не спрацює. Так не спрацює. Unless you are mistaken, the symbol above the cave entrance bears a striking similarity to a bat. A shiver runs down your spine as you look at it. It's almost as if some dark force were radiating from it. You wouldn't want to touch the bat symbol, even if you could reach it, which you can't. Besides, you feel unsettled enough just looking at it. Віта Павло. Раз, ти вже просто придбав усі можливі ігри, так нові ж виходять. Я що хочу. А що ти хочеш? Що хочеш? The whole place feels Розказуйте, що хто хоче на цьому розпродажі. Розповідайте. Якщо, звісно... О, щось черепки є. На цьому якщо є бажання. As you face the skull towards the image of the bat above the cave, you notice that its wing has faded slightly. However, you suspect that whatever danger the bat represents is still in effect. The skull looks like it is designed to be pivoted on its stake. However, there appears to be something missing which prevents you from turning it. You have a terribly strong feeling that you really don't want to play. Щось missing? A stab in the dark. A stab in the... That has no... Missing. Голочка? That has no effect on the skull. That has... Smashing this skull would be pointless. You decide to... This guy was decapitated long ago. As you attempt to place the birth gem into the skull, you discover that it does not fit properly. Instead, it juts out uselessly like a bulging eyeball. Oops. You take the birth gem. Хоч назад забрався. О, монетки, точно. That has no effect on the skull. Та що ж ви стрибнути треба? That has no effect on the skull. Шукати в районі тут щось. That has... There's no reason... You saw black glow. The whole place... As you face the skull towards the image of the bat above the cave, you notice that its wing Краще не has запускати. Ні. Тут є більш такі... Я, до речі, ще не бачив тут таких речей жорстоких. Щоб, типу, так, приманкою. Хоча... Жорстокість річ. Особливо в іграх відносно. Through the clearing, you can make out part of what appears to be a gloomy swamp. It does not seem overly welcoming to visitors. A few plants grow in this area. Wait until you get home before tending to your itching green thumb. They feel like rocks. The air feels moist here, a mixture of fresh sea air and something not so refreshing.
These trees do not look to be as much fun to climb as some of the others you've seen. They feel like rocks. You must walk the path set before you. It cannot be manipulated. This is a dreary, oppressive swamp. Everything here seems to be growing near foul-smelling water. Very little light manages to filter in through the thick canopy-like leaves from above. The dark water looks foul, and it reeks of something even fouler. You strongly suspect that it may be tainted by poison. 2 small rocks lie on the ground in this area of the swamp. While you seem to be having a lot to do with stones in this adventure, these particular 2 will not be of any help. While you see Та блін, як це так не буде? one might deem it advisable to keep personal contact with this area to a minimum. Nothing should be growing here. The fact that various plants do indicates there's a strong magical energy permeating this place. Considering that these plants are being kept alive through means other than nature, Реально щось you think посідбав, не it знаю, що нічого не unwise to хочу disturb them. на цьому розпродажі. Considering that these plants are being... It is too heavy to move or carry around with you, and climbing onto it would not be productive. Угу. You feel the poisonous waters seep. Сильна отрута. Значить, в тебе або всі іграшки з новенького, які на розпродаж немає, або вже все є. Я й сам не знаю. Repressing the urge to burst into song, you choose instead to quietly admire the area. Rocks adorn the base of the palm tree, alluding to the illusion that the tree requires the rocks to stand up properly. There are nothing but green coconuts in the palm trees, and the trees are too slippery to climb. Що там, на півночі нічого? М-м. А сюди можна пройти? Угу. Значить, я ще не все. The rear of a cave dominates this area. To the east, the darker expanse of weirwood forest begins. You look under the log, but find nothing. It was a good idea, though. As it is heavier, denser, and larger than yourself, trying to move it would not be such a clever thing to do. A smattering of rocks lies at the rear of the cave. You are past picking up rocks. Besides, there is no treasure-hoarding giant in these parts. It would be fun to swing on the tree, but you have better things to do. You are past picking up rocks. Besides, there is no treasure. Don't poke. You pick up the rock, throw it easily into the air, catch it deftly, and place it exactly where you found it. Then you wake up and carry on with your adventure. It would be fun to
Оу. Я ще на всіх локаціях був. Я думав, що у всіх. Цікаво. Це ваше каченя? You release the little bird into the pond. Ой, воно побіліло. A white feather lies on the ground near the pond. You pick up the white feather and put it carefully away. Пір'їнка. It is a swan feather of the purest white you have ever seen. It feels soft. The small pond is a beautiful feature in this part of the forest. You imagine a variety of bird life would find this a very suitable place to travel for the breeding season. О, нарешті сонце зайшло. Хвилинку. Гарно, але наче Купон закінчується, звичайно, там у нього є термін дії. І на який можна придбати. Теж там термін є. Так. This water doesn't look clean enough to drink, and it's not deep enough to dive Недостатньо underneath the чисте, surface. щоб пити чи ниряти. Тоді йдемо сюди. Ой, я тут не був. О, я не знаю, куди тебе принести тоді. Чекай, тільки мені треба... This pumpkin is somewhat larger than the others in the patch. You are traveling through Weirwood Forest. This area is quite pleasant and relaxing during the daytime. To the west, you can see where the forest ends and the meadows begin. The way east is blocked by heavy foliage and trees. Мені здається, це перо, напевно, можна було щоб підписати ось це, але я іншим способом якраз так. Хоча... You get in touch with nature. You look for a nice, large pumpkin to take from the patch. Зараз почне говорити зі мною. Правильно? Hey, watch it! Oh, sorry. I was not aware you could talk. Likewise. Anyway, be careful where you're treading. You're spoiling the good soil by standing so close. And I got 8 kids to feed. You glance at the smaller pumpkins. These must be her children. Да, I only count 7. Yeah, Ой, well, 8. I had 8. Я мав Then 8. some strange man Мало who 8. spoke even stranger came by. He claimed to be a horticle, claimed to know a bit about plants. I let him take a look at my little darlings. Anyway, before I knew it, he'd gone and pinched one of my babies. Took off towards the town, he did. Of all the naive. Just because we're plants doesn't mean we don't deserve any respect. I am sure that is true. Pardon me for asking, but how did you come by the ability to talk? With a question like that, I might ask you the same. Як тебе I was теж only- можу запитати? I don't take it personal. That old witch Agatha cast a spell on me so I could guide her precious possessions. At least, what she considers precious. I reckon they're anything but. Mind you, I have my doubts about Agatha's legitimate ownership of this stuff, if you know what I mean. What sorts of items does Hagatha wish you to guard? The usual vanities.
all useless in my opinion. But what would I know? На нього ця Хагата чеклувала закляття і залишила їх охороняти щось. Зрозуміло, що. The mother pumpkin looks distressed. You decide not to interrupt her at the moment. The mother pumpkin. Треба якось того торговця забрати. Малого. Кияк. Зараз буду його шантажувати. Всіма предметами, які в мене є. Може щось конником треба? This horse must have skipped lunch. А, він їсть квіточки? Lovely flowers bloom in pots beneath the window. The merchant. A year on, and you still... The town gives you... The statue is unmovable. The horse doesn't belong to you. Не пам'ятаю, чи я це пропонував. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. Ah, indeed, a precious thing, yes. Very. For sale, might it be? Not on your life. Не для продажі. Це він не хоче, здається. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. This item can... Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. А кувалдою? Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. They would be... He would discover too quickly that it is not real. Thank you, but no. The lemon, such bitterness I care not to taste. Good merchant, does this interest you? Thanking you. You can't... Good merchant, Thanking you, but no. good merchant, Thanking you. The punish... Dangling the opal in front of your own face, you soon find yourself mesmerized by its multitude of glittering colors. You manage to snap yourself out of it and put the necklace away. good merchant, Thanking you. good merchant, Thanking you. This horse is only interested in eating those flowers. The baby pumpkin wants nothing more than to be back with its mother. Та я знаю, що хочу повністю всій матері. This horse is only interested... The baby... There appears to be a sign on the door. You knock loudly on the door.
Здається, нічого не змінилось. Yes? Could you recommend another good book? Іншу книжечку. О! Таке змінилось. Натякаю, що не треба, ні. Нитка. Ще одна книга. To consume a book. A rather. The librarian has placed the book on the desk for you to read. Thoughtful, isn't she? This book is entitled Legends. Легенди. Browsing through it, you notice an interesting excerpt. Винятку. Знайшли. Легенди. Так. Перший король. Щось про першого короля Давентрі. Відомий як Леджемінор. Такий же загадковий. Як сама легенда. Стосовно Хоч події відбувалися 1000 років тому. Незрозуміло причину смерті і що він з силами, яким володів. Історики знають, що Леджемінор мав потужним чарівником. І чаклуном, як їх зараз називають. Не зрозуміло. В цьому шматку приблизно 30 років після смерті тут сказано, що він ще позбавив себе безсмертя. Чому не зрозуміло?
Схоже, що Джимінор присвятив свою силу космосу, не зрозумів, що це означало. Він вірив, що... Ну, точніше, думають, що він звинувачував себе за продовження Великої війни, а більш конкретніше магія, яка використовувалась для збільшення кількості загиблих. Вибрав перетворити себе, зробити себе смертним, ну і таким чином закінчити життя. Легенди також пропонують що ця сила його можна, що цю силу можна отримати. Якщо зрозуміти, як і де. О, це ще не все. Це схоже на білий вірш. Якась загадка, чи що таке, причому в вигляді білого вірша. Важко зрозуміти. Тут якісь натяки на різні речі. This book is in
Якась розумна загадка взагалі. Якісь натяги, на якісь події, речі. Нічого не зрозуміло. You have no need to explore the farmland. То farmland? На фермі? Ну, там There's not a замок. lot going on in that. You shouldn't go that way right now. You'll interrupt the latest interpretation of Shakespeare's combined classics, Othello and Juliet, A Midsummer's Tempest on the Twelfth Night. Ого. Цитував Шекспіра. You can't just pick it up while the merchant is watching. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. The baby pumpkin wants nothing more than poking strangers in the street. The farmers are deep in conversation. The farmers. Crystal clear water sparkles in the fountain. As refreshing as this fountain looks, this sign belongs. The town gives you a pleasant feeling. Частина оповідання. Ну, щось таке, але... The little old she. Do you have the nightingale? Well, Nightingale? no. Once you have the nightingale, bring it to me, and I will trade you for the lamp. Це як можна потрапити на цей. Як потрапити десь туди вверх, на хмари, напевно. Але як дістати його? The town gives you a pleasant. Треба якось перемогти ту відьму, чи просто забрати в неї. You rap on the treehouse door and wait a moment, but get no response. You jab mercilessly at nothing. You can't. You have come upon a. Це гном схоже. Порядком Демар. Не схоже. Занадто високо. You can't use that there. Каже, you can't use this.
This is the northwest corner of Weirwood Forest. It feels fine. The rear of a cave dominates this area. To the east, the darker expanse of Weirwood Forest begins. It would be fun to, though you feel a sense of unease from the area directly to the west. Everything feels fine here. Though you feel a try as you might, you can't cause. Ладно, ти ще не був. You are traveling through Weirwood Forest. A large rock mound in the immediate area catches your attention. To the west and south, the forest dies down and turns into rolling meadows. To the east, the forest grows thicker and deeper. To the north, you notice a little clearing at the back of a small cave. You can't. Зазвичай в описі вони щось кажуть, що натякнуть на предмети, які можна скористатись. Ну, буває. In their Не ongoing завжди. effort to grow wild and free, vines have tangled their way around the thick trunk of this tree. They are also beginning to slowly cover the nearby rocks. The tree is unclimbable, and the vines are unattainable. The tree, there's no way in the world that you could manage to lift such a heavy pile of rocks. You try to lift the stone, but it will not budge. You try to lift the stone, but it will not budge. Меч. There's no need to use that there. There's no need. There's no. Молот. There's no need to use that there. There's no need to use. There's no. There's no. There's no. There's. Палка. There's no need. There's no. There's no. You have run into an evil enchanter. Get out of here fast before he turns you into something. Найт. Тут я був, я тут качечку забрав. You feel quite. Six spherical stones lie at the base of the huge rock mound. 6 штук. You try to lift the. Окей, треба всі попробувати. You try to. Всі спробувати, всі 6. You try to. You try to lift the stone. You try to. You have run into an evil enchanter. Get out of here fast before he turns you into something. Тобто буду купувати, буду. Почну вести. Я погляну, що там є. Може, придбаю такі із Memories of цього сета нарешті. Давно вже дуже не грав. А може і ні, бо є ще третя частина у нас в цьому 16-бітних. You get in touch. Коротше, не визначився. І подивись, що там інше є. You try to. Nothing. There's no need to. There's no need. There's no need. There's no need to use. There's no need to. There's no. There's no. There's no need.
Ну, ти You have run into задовбав. an Що There's таке no там? need. There's no need to use. There's no need to. There's no need. Так, ну цей повертається. А що з тим робити? As you face. That has no effect on the skull. Може, треба таки комбінувати? Може, ця штука між іншим? That has no. Ні. That has no effect on the skull. You jab mercilessly at nothing. A stab in the dark. A stab. A stab. That has no. It is a human skull with large eye sockets. A searing beam of blue light streams from the skull's eye socket and concentrates itself on the bat symbol above the cave entrance. As you attempt to place the birth gem into the birth gem protrudes from the skull like a bulging eyeball. You'll somehow need to push it in further. That has no effect on the skull. This guy was decapitated. You gently tap the birth gem with the mallet, hoping not to break it. It budges only slightly. You give it a harder hit. It moves a bit more. You hold your breath and give the gem an almighty thwack. It pops into the skull. The Забив. birth gem is now fully inside this skull's eye socket. With the birth gem now firmly in place, you turn the leftmost skull so that it faces the bat symbol above the cave entrance. The power of the two skulls combined has caused the bat symbol to disappear. You sense whatever danger it represented has now subsided. Угу. Це мене не врятує. А може врятує. As you enter, you are almost overwhelmed Стоїть. by the foul stench which molests your nostrils. It is obviously coming from whatever Hagatha is cooking in that large cauldron of hers. There are some things of interest on the other side of the cave, but you have no means of crossing over there safely at this time. A caged nightingale sits on the floor near the northern cave wall. The light from outside barely Пташка. penetrates the interior of this cave. So long as you keep your distance, Hagatha shouldn't notice you. Печера велика, насправді. This is certainly a forbidding cave. Your eyes Бо slowly люди adjust to не the побачив. dim light, and fear grips you as you notice human skulls lining the wall. You see a gilded cage to one side and a workbench directly opposite.
A cauldron containing a bubbling brew fills the cave with a putrid odor. A simple but elegant black cloak hangs on a stand. Large, heavy logs have been piled near the workbench. Obviously, they are used to fuel the insatiable fire. Unfortunately, you are not versed in the skills for operating one of these. You need to get closer. Так і роблю. Блін, я щось The пропустив. fluid of blood with bone and flesh. Being as quiet as a mouse, you slide your hand inside the cloak to discover a deep pocket. Amongst sticky and disgusting spell ingredients, you find a tiny silver key and a peculiar golden ring-shaped device. Я знайшов ключик. The key would fit a small lock. This odd circular device intrigues you. It depicts several different symbols around its outer rim: the sun, a mountain range, a drop of water, and a cloud. Дивно, якийсь незрозумілий пристрій. It will make my complexion young and fresh. Inducing time to reverse its sail. Робить себе молодою. All I need is a sweet nightingale. Upon attempting to lift the birdcage, you notice that it is attached to a thick chain and bound by a small lock. Obviously, you can't take the cage while it's still chained to the wall. Блін. You slide the silver key into the lock. It fits. You turn it silently, and the chain falls to the ground. Uh-oh, Hagatha has seen you. Well, you are the gentleman, saving me a lot of trouble by coming Не here. побачив. You wandered into the witch's lair, and where you stood gave not a care. She soon saw you, a smile she gave. Your flesh, your blood, your bones she craved. Sail. Hmm. All I need is a sweet nightingale. Uh-oh, Hagatha has seen you. Well, you are the А як це? You wandered into the witch's lair, and sail. the golden object is very light and seems to be made of pure gold. The symbols that adorn it appear to have been chiseled in with incredible skill. This odd circular device intrigues you. It depicts several... Now, wouldn't seeing that improve her disposition? Невже тут те саме, що в першій All I частині? need is a sweet nightingale. To your horror, you realize that your attempted push the witch into the cauldron strategy has achieved nothing more than garnering her undivided attention. Well, Did you really think that tactic was going... sail. В першій частині не можна. All I need is a sweet Ну, звичайно, це nightingale. було б вже надзвичайно. Тут треба щось інше. Uh-oh, Hagatha has seen you. Well, You wandered into the witch's lair, and sail. All I need is a sweet nightingale. uh-oh, Hagatha has seen you. Hmm. You wandered into the witch's lair, and where you stood... Sail. All I need is a
sweet. You can't leave now. nightingale. You may never get another chance to obtain the nightingale. Uh-oh, Hagatha has seen you. Well, you Що тут You робити? wandered into the witch's lair, and where you stood gave not a care. She soon... fail. Тобто вона мене бачить в будь-якому місці, All правильно? I need is a sweet Uh-oh, Hagatha has seen you. You wandered into the witch's lair, and where you stood... fail. All I need is a sweet nightingale. Uh-oh, Hagatha has seen you. Well, You wandered into the witch's lair, and where you... fail. All I need is a sweet nightingale. Uh-oh, Hagatha has seen you. Схоже, тут треба набагато швидше. You wandered into the witch's lair, and where you stood gave... Fail. Да, не може бути. Напевно, треба просто швидше все робити. Добре, невеличку перерву зроблю, зараз повернуся. Напевно, треба буде завантажити зі входу. І робити все це швидше, бо щось я не бачу тут поки що інших способів. Поки вона говорить, треба робити.
Так. All I need is a sweet night. As you enter, you are almost the light from outside. Being as quiet as a mouse. You slide the Uh-oh, Agatha has seen you. Well, you are. Ask the bird to be quiet next time. Каже, попроси пташечку бути тихою наступного разу. As the light У мене є ідейка. being is You silently drop the cloth over the cave. You slide the silver key into the lock. It Without making a sound, you take the nightingale into your possession. Стелс. Стелс таких ігор як вам. Мені треба забрати камінчик взагалі-то. Там ще Warhammer. О, на лавновісила знижка? Я чомусь не подивився. А чому в мене в японських? Чому в мене... Що? Дивно. Демка є. Тільки 40%. Не знаю, я поки не планую грати. Не треба цей черепок витягнути. A searing beam of blue. You cannot remove the birth gem while the blue light is streaming from it. If you want to dislodge it, you'll have to use force. You strike the skull with all your strength, and it shatters easily. The birth gem clatters to the ground, along with a multitude of bone fragments. Розбив. You reacquire the birth gem. You have no desire to carry around fragments of someone else's skull. You have no desire. Так. Окей. Пішли в місто. Місто не сюди. Легальну японську тактичку.
Угу. Аж 2 частини. О, я теж хотілося б, але можливо не зараз. Чекайте. Мені туди, ні, мені не туди. Тим більше, що я збираюсь солдата грати. І можливо і стареньку зіграти, що там не знаю. Можливо, я думаю, що все-таки зіграю. Правда, не знаю коли. Але 3-й. Багато хто каже, що там дуже багато плюсів. Wanderers from the East. Деякі навіть писали, що це одна з кращих. Не знаю, але там напевно ще музика, але хоча 16 біт ж. З Америка не часто дає. Так, я знаю, що не дає. Вони тільки максимум 50%, більше ніколи не бачу. Більше я ніколи 50% не бачу. You should always lend a hand to your elders, although you might be taking the advice too literally in this case. I have acquired your nightingale. You have? Then please give it to me. You offer the nightingale to Angelina. The sheer elation on her face almost makes the whole risk worth the while. She snatches it from you and proceeds to fuss over the bird. You wait for a moment, but it seems she no longer notices you. If you don't mind, about the lamp you promised me in trade for the nightingale? The shopkeeper looks up at you vaguely. She gradually remembers that there is another being in her world. Yes? Oh, yes, take it. You'll have no beginning of use with it. Don't you mean no end of use? Of course. Whatever you say, dear. You hear Angelina muttering cheerfully to herself as she exits. Finally, I have the final ingredient for that marvelous youth potion. I'm going to beat you to the punch, my dear Agatha. Serves you right for hoarding this sweet, juicy thing to yourself. You feel a nauseous tinge in your stomach. Well, at least the lamp is now yours. You take the old lamp. You couldn't even move it, let alone lift it. Placing your grubby hands all over... There are no cartridges. Upon closer examination, your keen eye discerns imperfections in the workmanship. Aha! These are clearly fakes. If you thought that you needed a shield. Unfortunately, you are not versed in the skill. These books look... You have no reason to do anything with the statue. You suspect the reason why the proprietor placed this item high on the shelf was to prevent people such as yourself from handling it. As a boy, you were mindful not to play with girls' toys. But if you ever have a daughter, then you'll have an excuse. You rub the lamp and wait expectantly, but nothing happens. You're about to give it another try when a small puff of smoke appears at the end of the spout. It clears, revealing a note. As you remove it, the lamp disappears. You read the scroll. Потер лампу. За якийсь моточок повітря пшикнув і з'явився лист. До цього нещасливого дурня, який купив цю лампу. Як ви вже здогадалися, ця лампа не містить більше
відомого джина. Оскільки мій хазяїн звільнив мене своїм останнім бажанням. Але ось тобі нагадування, ну, не нагадування, підказка, можна так сказати, що продавець не можна довіряти їй. Вона щось в темних мистецтвах замішана. Якась підказка в вірші. So hard like a stone. Твердий як камінь, білий як сніг. Тихо стоячий чоловік, який охороняє те, що знаходиться внизу. Що? Що це таке? Upon closer examination, you discover that the statue hides a small latch. You flip the latch and watch in amazement as a trap door opens up from the floor. О, нічого собі. Прикольно. If you wish to close the trap door... Amazing! A trap door has opened up in the floorboards. A musty smell rises from the dark room below. You close the trap door behind you. This is a secret room located directly beneath the antique shop. Obviously, the proprietor uses this room as a storage area for her worthless wares, although there may be something of value down here. Що, багато бітрейт? Не можна завантажити? Очевидно, що зараз там всі почали хвати відразу завантажувати. Там, напевно, мегабіт 2 може є, може і нема. У нього все-таки хоч і торрент система, але не настільки. Але має бути дуже крута. Мала бути. You see a letter on the desk. You read the letter sitting on the desk. Анджеліна. Це вона. H. Це, напевно, Хагата та відьма. Анджеліна, я запрошую тебе в нашу спільноту. Так, ти... Сподіваюсь, ти чула про нашу репутацію. Серйозно обдумайся. Все, що потрібно. Це запрошення не тільки дає
Ми не тільки зацікавлені в новому членстві з усіх магів цього світу. Також це запрошення визначається тим, хто вірить, що коли час прийде, усі вірні будуть нагороджені. Інші з бідолах непросвітлені дурні буде стерто з лиця землі. Все, що потребується, повна відданість Отцю. Він нас направляв з самого початку, його сила набагато старіша, ніж наша. Я знаю, що ти відмовляєшся стосовно і тебе турбує дрес-код. Напевно, що стосовно церкви, то також розповідається про те, що зілля, вона забрала пташку і не має наміру ділитися з нею. It's an artist's painting easel. There are no matching paintbrushes to go with the easel, and finger painting is out of the question. Так. Я думаю, не тут, що всі качають. Там кілометр 10 гігабайт, навіть 1 гіг. Ну, це 70 мегабайт не завантажується? Ого, серйозно. Раніше 370 мегабайт з тими... Цього взагалі не сприймалось серйозно, поставив через хвилину, забувся. A tangled mass of jewelry and chains have been dumped into boxes and pushed up against the back wall. You have neither the time nor the patience to go about untangling all of this jewelry. The down is dirty, and you've had quite enough of dust from when the castle cleaners went on strike. You'd better not move anything down here. Someone might hear you. Several large items have been covered with cloth to protect them from the dust down here. You'd better not move anything. You see the latest antiquities that Angelina had planned to sell unwary customers. Unfortunately, they're about as old as your boots and are probably worth far less. This is a secret room. A large double-bladed broadsword leans against the bench. It looks like an expensive antique. You much prefer the lightness of your own sword. Besides, this one is only an antique. This is a secret. Several barrels are stored in this underground room. You see a colorful rolled-up carpet. О, це мені потрібно. As you pick up the carpet, you notice a small label which reads, Property of Al Din. There might be a faded letter or two in there, but you cannot be sure. Above you, from the back room, you discern Angelina's voice. I did it! The youth potion is finally finished. All I need to do now is drink it. Зробила зілля омолодіння. Angelina, show yourself, you scurvy wench. Agatha? My dear! What an unexpected surprise!
Don't you play the fool with me. I know you stole it. Stole? Really, I do not know. Silence. For your lies and deceit, there can be only one consequence. No, please. I can explain. I said silence. Oh, and one more thing. Your invitation to join us is revoked. What is this? Ah, the youth potion at last. Oh no, Ага, сюди впало. Rat. Now what was that spell for removing floorboards? Curses. I shall have to go back and look it up. The room has a musty You fish around in the pile of down and successfully retrieve the youth potion. Зря молодіння взяв. Напевно, що. Several This is a The room has a must The room You'd better not move. Cautiously, you open the trapdoor ever so slightly and peer into the room above. Hagatha is nowhere to be seen. You make your exit from the basement. Що вона з нею зробила? You have no desire to go back there. Ні, дизайр в мене якраз є. Чого ти туди не йдеш? You have no desire to go back there. Блін. The door is open. Це door is open, You have заходь. no Так, Грехом, ти якийсь не того. The door is You have no desire placing your grubby hand. Placing your Ясно. The only thing that's meant to go on Now you know how the floorboard spell works. 5 кілометрів трафік. Ого. Часто до селі Cautiously, вернулись. you open the trapdoor. Чого ти? You close the trapdoor again before you leave. Та не хочу їх закривати. Нехай. Так. Коврик. This would not be the best place to use the magic carpet. You can't use that there. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. А зілі? Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. Окей. Ну, нічого не можу зробити. Як не забрати того памкіна? Ну? Щось
все не можу зрозуміти, як в нього можна викрасти. Мені дотика скачав за пару хвилин. Один тому. Ні, ну вони ж не відразу розпродаж поки не вивівся там. You unroll the magic carpet, lay it on the ground, and sit on it. The carpet begins to rise skyward. As you ascend higher, you realize that the carpet is beyond your control. It glides through the air on a seemingly predetermined course. The plateau is a natural lofty outcropping from this mountain. The sky is splendid during the height of the day. The plateau is a natural lofty outcropping from this mountain. Two large boulders are balanced precariously on the cliff edge. There are a few pine and fir trees on this mountaintop. Some plants grow between the rocks up here. You have little... It would be fun to stop and climb trees for a while, but don't you have something better to do? No amount of effort on your part will move the heavy boulders. The plateau is a natural lofty outcropping from this mountain. The plateau is a natural lofty outcropping from this mountain. A snake blocks your path to the east. It appears to be about 10 feet long and is coiled up, ready to strike. The sky is splendid during the height of the day. Асували ремейк Master of Magic. Перший спробувати пограти. А, туди не можна йти? Куди? You have just discovered the gravity. Який ти просто неймовірно крутий лицар. You have just discovered the gravity of your situation. It feels solid enough to support your weight. A snake blocks your path to the east. It appears to be about 10 feet long and is coiled up. The snake does not care. The snake does. The snake. The snake. This item cannot. You dangle the shimmering opal in front of the snake. It soon falls hypnotized in typical snake fashion. The plateau is a natural lofty outcropping from this mountain. The sky is splendid during the height of the day. It's too dark. You can't see down there. You reach into the cavity and feel around. What is this? You've discovered a button hidden inside the rock. You press it and wait to see what happens next. In an instant, a man stands beside you. He appears to be somewhat of an adventurer, much like yourself. Greetings. I am King Graham of Daventry.
The newcomer nods in greeting. Without a word, he respectfully appraises you. You notice about him the manner of one who has only recently learnt the meaning of heroism. From where do you hail, good sir? The man opens his mouth to answer, but then pauses to consider that question. Evidently deciding that irrelevant exposition would serve neither party, he casually gestures to the hole in the rock behind you. Might I inquire something of your identity? After a brief search of his own person, the man pulls out a scroll card and hands it to you. You unroll it, and it reads, "Having fulfilled the requirements in accordance with the statutes of the famous Adventurers Correspondence School, the bearer is a qualified would-be hero." The man also shows you a medallion. Upon it are the words, "Hero of Spielberg." You reverently return the scroll to the man. You don't say much, do you? With a sigh of resignation, the man shakes his head silently. Surely you might speak to me of your adventures? The man becomes quite enthused about the prospect of relating his most recent adventure to you. Just as he is about to speak, however, you notice something on the ground that the man must have dropped. You retrieve the paper. It appears to be a scroll. Upon it is some writing. Disclaimer, you have just witnessed a rather shameless plug for the remake of Quest for Glory 2 Trial by Fire by the entities of AGD Interactive. Available now. Що? As you read the writing, the words are ingrained in your mind. Пасхалочка? The scroll disappears. Квест for Glory? Серйозно? Ну, кудись гепнувся, він же якийсь телепень, та він постійно. Тепер можна буде пограти багато ечефон. А, це перед тим, що ечефон. Не знаю, яке вони мають відношення до Quest for Glory, але... Але видно, там озвучки не було. І... It seems to be a log. Це натякало. There's nothing under the log, so don't bother moving it. The button now seems to be jammed. Все, тепер не працює. Тепер не працює. Блін. То що туди дорога йде? You have just discovered. Не йде туди дорога. The cave is adorned with the most beautiful coverings you've ever seen. The material sparkles in the light from outside the cave. There's almost something unreal about this brilliant decor. Не думав таке в печері побачити. Ага, пробиваю стіну, точно. Стіну з гри. A number of candles and dimly lit hanging lanterns adorn this small cave. They do not aid your vision much. Fortunately, enough sunlight enters from outside the cave entrance, providing adequate illumination for you to see by. This long staff looks magical in nature. Enchanter's staffs are very powerful objects. You dare not touch this one, for fear of the consequences you may bring upon yourself. A year on, and you still look pretty darn good. There is не тебе цілився. Їде в сторону. An ancient book lies open on the workbench. Though its pages are torn and faded, the cover is still a bright blood red. You flip through the book entitled, Ye Old Book of Enchantments, Causes and Cures. The first half contains a list of enchantments. These do not interest you, as you have no desire to inflict inconvenience upon others. However, the Cures section does capture your curiosity. While browsing, you spy a promising paragraph. Так.
Щоб зачарування зняти. Простий предмет потрібно, що потрібно. Лише сила смарагда може правильно розвіяти зачарування. Щоб це зробити, потрібно синій мінерал і жовтий овоч. Рослинка як прийнятна альтернатива. Разом змішати, доки вони не змішаться, не перетворюються на зелену рідину. Цю рідину змішати з білим, замішати білим пером. І вилити на ідеально чистий кристал. І промовити. Щоб це подіяло, потрібно пропустити світло через смарагд на суб'єкт. A number of candles and dimly lit hanging. There is nothing for you to. A collection of books are stacked side by side on a nearby shelf. Most of the titles are written in a mysterious language that you don't understand, so you suspect that they are about magic. Magic. Книги про магію. Що це у вас таке? Some incredibly valuable furniture has been placed here. You wonder how it is protected against the elements, as there are no obvious means of sealing the cave. A neatly displayed scroll hangs on the wall. However, its archaic symbols and wording will forever remain a mystery to you. Some incredibly valuable furniture has been placed here. You wonder how it is protected against the elements, as there are no obvious means of sealing the cave. You notice that some writing has been engraved into the wall. You read the inscription. Щось на стіні написано. Якісь в ряду камінів, що їх є 6, половина і пара зліва. Вибрати зліва потрібно. Далі прочитаємо є закляття. Уникнути The поступу. engraving on the wall reads, "In row of stones that number 6, half and a pair from left do pick. Quell then my spell, avoid the tricks." Нічого не зрозумів. As you had been expecting, this is your average, ordinary, run-of-the-mill cave. You are naturally surprised to see it is fully decorated and very well furnished.
Some incredibly valuable furniture has a number of candles, and the cave is adorned with the most beautiful coverings you've ever seen. The material sparkles in the light from outside. Здається, що в оригінал You hear вигравали. footsteps approaching. Ой, щось почув. Uh-oh, the enchanter has caught you in his lair. He twirls his hands and then utters some words under his breath. You feel a tingling sensation all over your body as the enchantment transforms you into whatever he desires. Здається, що What an оригінал enchanting виграв. encounter. Там збиралися Enjoy the rest of your плакати life всі, сиділи, as his скарбиться, pet. скарбиться. Так і є. An ancient. You flip through the book entitled Ye. The first half. Вже ж нічого не notice можна that- взяти. You read the Чи inscription. можна щось взяти? Здається, нічого не можна. Хоча не The впевнений. engraving on the wall reads, Some incredibly valuable. You have better things to do than to try out the furniture. Enchanter's staffs are. A neatly displayed scroll hangs on the wall. However, its archaic symbols and wording will forever remain a mystery to you. The cave is a. The scroll is nailed to the wall. А, він прибитий на стіну. І що я звідти виніс? А, тут воно ще не записалось. Ну класно. Тобто... По пам'яті. No point making that any younger. Nothing happens. This odd circular device intrigues you. It depicts several different symbols around its outer rim: the sun, a mountain range, a drop of water, and a cloud. Цікаво. Зараз почитаю, бо я не пам'ятаю. Цей рецепт.
You flip through the first. As you had been expecting, this is your average, ordinary. There is nothing for you to do there. You run your hand over the fabrics, feeling the remarkable texture between your fingers. Сподіваюсь, мене назад віднесе. There's not enough room to use the carpet here. Try walking in front of the rocks. Змійка. The snake cannot see the pendant from this side of the path. Не можу побачити звідси? Як мені крізь неї пройти? The snake lashes out, striking with precision. Your history. Веселий повідач. It would be too dangerous to use the magic carpet near those jagged rocks. That would not be a smart idea. A large snake. You could simply kill the snake, but something about its presence up here is a little strange. Щось каже не так з нею. The snake The snake does not. You don't. The snake does not. The snake cannot. Дивно, підходжу ближче, вона атакує. The snake lashes out, Your hiss. It feels solid enough to support your weight. Просто треба на... You unroll the magic carpet, lay it on the ground, and sit on it. The carpet rises into the air again. Стоп. Він піднімається ще The раз? carpet begins to descend. А ні. В якійсь касті було щось про змію та перстень, може їх... Може їх що, не знаю. The door of the antique shop is your gateway to the priceless treasures beyond.
Maybe. You do not want to go back in there. You never know when Hagatha might return to continue her search. Може цій дати молодильне зілля. The librarian has placed the... This book is in... Yes? Could you recommend another good book? Ще одну книжку пішли винести. There! The librarian has... This book is entitled Power, Politics, and Pulpits. Browsing through it, you notice an interesting excerpt. Ой, як же цей шрифт важко читати. Про церкву. О, треба піти, до речі, туди. Була. Тут розповідається про проблеми церкви і влади, і що там було. Між ними були якісь незрозумілі ці утички чи що. Також граф Калдор об'явив, що церква
Тримає людей. Тримає людей. Від знання літератури і іншого світу для своєї власної вигоди. Але раптом якось вночі, незрозумілі причини, там не говорять стільки причини, граф отримав поранення вночі. Десь. І все, і помер. Стане нарешті. Вітаю. Яке не бажання сильне. Так. You have nothing else to say at the moment. Хочеш зілля молодильне? The librarian has no interest in that. Ти не зацікавлена? The librarian... You can't use... This book isn't... The librarian... Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. А, ось так може бути. No point making that in... No point... Nothing happens. Ну, треба підігріти, було не сказано. А де? До речі, сцена я ж проходив, здається, на каналі. До того, як я прийшов, чи після. Я почав дивитися. Я знаю, я не пам'ятаю. На сцені я точно прийшов. А, ти ж був. Точно був. Єдине, що ти не був на фінальному босі, напевно. 1,5-годинному. You shouldn't go that way right now. You'll interrupt the latest interpretation of Shakespeare's combined classics, Othello and Juliet, A Midsummer's Tempest on the 12th Night. There appears to be a sign on the door. You knock loudly on the door. There's nothing there, Greg. А де була церква? А, ось вона. Я не думав, що повезу десь біля міста. The church door is made of... The door appears to be barred from the inside. The church must not be open at this time. Угу. Прийти іншим разом.
A beautiful stained glass window depicts a radiant full moon. It is certainly one of the more unique images you have seen on a church. There's nothing to do there. There's nothing. Attempting to clean the window does not help a great deal. You would sooner discard all your earthly possessions than damage a stained glass window. Even if you were able to reach it, you would not dare deface the church. You are not Laura Bow, so you do not. A decrepit old fence stands as a relic from better times, for the church at least. The monks who inhabit the church may not appreciate you removing their fence, bent and twisted though it may be. There is no reason to. Туди не можна перейти. Треба піти до цієї. Як її, до відьми. А, стоп, я ж не пройду туди. Чи пройду? Угу. З розбитим цим вже не пройду. You have no reason to shatter this skull. You saw black glow. You did not slow, turned not. You decide that your eyes tell you more than enough about this swamp. Two small rocks lie on the ground in this area of the swamp. While you seem to be having a lot to Цікаво. Тут уже доведеться користуватися, напевно, підказками, бо щось я взагалі не знаю. Вже більше всі You локації. can't use that. You can't. Curious as to whether the youth potion lives up to its name, you drink every last drop of the blue liquid. Упс, я випив. Planning to start your life over? Unfortunately, your fair maiden won't be around by the time you become interested in women again. Зілля таки працює. Я став молодим. Дитиною став. Цікаво. Цікаво і незрозуміло.
There's nothing else under the law. Та знаю, я вже тут був. А, ось про ті камені говорилось. Там в книзі. You have run into an evil Six spherical stones lie at the base of the huge rock mound. You try to lift You try to You try to lift the Там щось було сказано, я не пам'ятаю що. There's no Там щось було сказано 3. Бачите, тут немає логу. І ти просто не уявляєш, що там в книзі було сказано. Просто на пам'ять запам'ятовую. Не бульдожу, там щось стосовно... І печері зверху, де знову туди треба летіти. І баш у мене збереження залишилось. Не це. О. Там щось було сказано. Чи не там? You flipped the first. А ні, тут про зілля Restoration. You walk closer. You read Ось. The engraving on the wall reads, "In row of stones that number 6, half and a pair from left do pick. Quell then my spell, avoid the tricks." You walk close. You read. Half and a pair. Половина і пара, це як? А, хаб це може 0,5. Пара це 2. Це 2,5, щоб взяти, вибрати зліва. Не схоже, не зрозуміло, що це. Як ним The користуватися. engraving on the wall reads, "In row of." You try to lift the. You try to. You try to.
You have run into... You try to... The tree is unclimbable. Половина пари, я теж не знаю. Це або половина каменів. І ще пара. Чи половина після пари. Це з англійською зрозумієш, що половина просто це 0,5 означає. You have run into it. Та то ще півбіди. Ну, тобто, якось можна буде на ощуп взяти. А ось що означає Quell the spell? The my spell. Що за закляття його? Яке закляття? Тут взагалі не зрозуміло нічого. Я вже так думаю, що перша частина була дійсно короткою, а друга ні. Може третя. You have run into an evil enchanter. Тут не сказав би. Я тобі зараз скажу. Я просто буду дивитися підказки, тому що ну, я ж не буду стояти дивитися зараз. Значить, я зараз тобі скажу. На Ютубі є плейлісти всі. Десять годин всього на все. Ну, без цього сьогоднішнього. Без сьогоднішнього 10 годин. Так, значно швидше, але тут і краще. Ой, і важче, бач, заплутаніші речі.
Окей, треба пробувати з усіма інтерактивними предметами всі речі, які є. Сьомий стіж дуже жвавий, так жвавий. Багато жвавий. Я скоро буду теж грати гру дуже жваву. Емуляторну мову. Можливо, вже жвавішу за ІС, хоча не певний. Чекай, а Кіхіки, ти бачив, як я проходив ІС 7? Чи ти спеціально не дивився? Я не пам'ятаю просто. Це давненько вже було. You have run into it. Завтра на стімі не буду, тому що маєш таку можливість, тому завтра. Завтра я йду до стоматолога о 7, коли повернусь, не знаю. І можливо він буде щось робити, тому я завтра і не буду цей квест грати, навіть якби хотів. Завтра, скоріш за все, буду, коли на часу залишиться, проходити. Далі треба допройти Medal of Honor. Вдало, можливо. Тільки в мене призначено вже давно було. Так, тут треба монетки, правда? Чи ні? Оп. Кинути монетки в це, як завжди всі ж хотіли кинути. The fool's gold again shines the instant the coins leave your hand. І... що сталося? Crystal clear water sparkles in the fountain. A few valueless pennies lie at the bottom that the merchant didn't bother taking. There are also some shiny gold coins in the water. Three coins in the fountain. А, What? Let me see. ось. Він ж так і стояв спочатку, пам'ятаєте? Оп! Ми забрали маленького. The baby pumpkin seems a little more settled than it was with the merchant, but you sense it still wants to get home. You don't want to disturb. Угу, сумненьке видно. Таке. Дуже сумненьке. Зараз поверну. І згадаю, де це було. Десь зліва, здається. О, точно. The mother pumpkin looks distressed. Дістрес, та не дістрес. My baby! Mama! Thank you, Graham. Thank you, Graham. Here, take this. Maybe this useless trinket of Haggadis will be of some use to you. Serves you right for not enabling me to protect my kids.
Каже, нехай це безкрислова річ від... The pumpkin hands you a gold Агати brooch тобі with a знадобиться. beautiful blue sapphire. А це безкрислова річ, сапфір. The brooch has an enormous sapphire encircled by 2 rows of glittering diamonds. Сапфір з діамантами. The center stone is smooth to the touch. The center stone is smooth. The brooch has an enormous sapphire encircled by 2 rows of glittering diamonds. It is a simple clay bowl. The vial has a cork in one. No point making that any. You feel a rejuvenating. Nothing happened. You might want to add something else to the bowl first. Так, я повернувся.
Мені тут теж треба вогонь, тільки не знаю, де його знайти. Я не пам'ятаю. Рівні в хаті. Був інший варіант з горіха відвар зробити. Ну так, але тут нема вогню. Я ще поки не пам'ятаю вогонь десь. Скільки тут я вже ходив, не можу згадати ніде вогню. Де тут вогонь є? Мені там теж треба зробити цей суміш цю. Напевно. Тільки де вона робиться? Так, здається, там вогонь був, знаєте де? Мені здається. Ну, більше варіантів немає. Там у нього. Ну, більше просто нема куди. You unroll the magic card. Там в нього свічки горіли. Це єдине місце, де я бачив вогонь. You dangle the The snake snaps out of its sleep-like trance. Тут на свічках щось є. Ніби. Чи не впевнений. Що це таке? Some incredibly valuable... You have better things to do than to... You hear footsteps approaching. Блін. Тут не втічеш. Uh-oh, the enchanter has caught you in his lair. He twirls his hands and then utters some words under his breath. You feel a tingling sensation all over your body as the enchantment transforms you into whatever he desires. What an enchanting encounter! Так. You can't use that.
You can't use that. You can't use that there. You can't use that. You can't use. You approach the workbench for a closer look. О, workbench. Оу. О, це вже цікавіше. Я не подумав, що треба натиснути. You can't use that there. The ancient book bears the title, Ye Old Book. You flip through the first half contains a list. Ну, ось те, що мені потрібно. Синій мінерал і жовтий овоч. Хід. Ага, підігріти. Синій мінерал. You toss the brooch into the beaker. О. І жовтий овоч. There's no reason for you to do that. There's. Або плент, або рослинка. You toss the sickly yellow flower into the beaker. Unfortunately, you cannot cast fire from your fingertips. Someone might notice if you moved them. Я не можу скастувати вогонь, як мені викликати вогонь? Nothing. Цікаво. You strike the head of the mallet against the flintstone. It sparks, and the wick catches alight. You watch, fascinated, as the two unlikely objects melt under the heat of the magical flame. Алхімія. Далі там треба було... Що зробити? You flip through the first... Перемішати білим пером. Потім кинути в цей ідеально білий кристал. А, в мене немає його. You stir the mixture carefully with a white feather. It soon dissolves in the hot liquid. Напевно, треба забрати його, чи що? It would be best not to remove the beaker from its stand. You get no reply. The head of the mallet is made of iron. It has a long wooden handle. This is the sword of the first king of Daventry. It dates back almost 1,000 years and has been passed down from king to king since that time. Try not to damage it. A magnificent clear crystal is embedded within its hilt. Ось. На вершині у нього знаходиться clear crystal, чистий кристал. It dates back almost 1,000 years. Треба ж читати це все. Його треба вибити, правильно? You managed to dislodge the crystal that had been set within the hilt of the sword almost a millennium ago. You feel a tinge of guilt and wonder what all the past monarchs of Daventry would say if they saw you damaging ancient crown property. Тепер треба кинути сюди. You drop the crystal in and watch, amazed, as the green liquid slowly seeps into it.
Ні? You flip the first. The emerald has not yet been enchanted. You mustn't remove it from the beaker yet. The emerald has not yet been enchanted. You mustn't remove it from the beaker yet. А як його You flip through the прочитати? book and the first half contains a list of enchantments. Як читати? Someone might notice if you Треба зілля варити? Ну так. Прикинь. Як з ним поговорити? extinguishing candle flames with your bare fingertips always seems to... Be careful, or you will burn. The emerald has not yet been enchanted. You mustn't remove it from the beaker yet. The emerald... If you take the tripod, you... Heed now these words. Прочитати ж треба Crystal. закляття. Блін, Perfect. туплю. Green is thy Просто hue. прочитати закляття, щоб... Restore. Запрещу. Correct. Guard well my form. Preserve. Protect. You recite the words correctly, line for line, and sure enough, only a brilliant emerald remains in the glass beaker. You quickly blow the flame out so as not to overheat the emerald and cause damage to it. Рецепт, як зробити смарагд. Picking it up gingerly, you're amazed that the emerald took virtually no time at all to cool. Треба стікти, бо зараз прийде це і все буде даремно. Тепер в мене є смарагд. Правильно? Your crystal has become a dazzling emerald. You sense magic in its refracted light. Сказано, що світло знімає зачарування. Світло, яке прийде через нього і попаде на ціль, зніме зачарування. It is cool and... А з кого знімати зачарування? Угу. Кого не зрозуміло. Так, але я вже на сьогодні буду завершувати, бо завтра ще день. І завтра я йду до, як я вже говорив, до стоматолога, тому завтра я буду... Я не знаю, коли я прийду. Мабуть, десь у фіналі ближче до принцеси, не впевнений. Це схоже, ми ще здобуваємо один із каменів. Це може бути на камінь. Тому я думаю, це все ще не до неї стосується. Чомусь я думаю, що після того, як ми отримаємо камінь, і вже нічого не буде відділяти нас від... Хоча... Хто його знає. Що там і як. Що там і як воно буде, тому так, буде видно. Тому завтра десь увечері, не знаю, коли я доберуся, може буде пару годинок пограти в цей, як його? Medal of Honor. А тоді вже на вихідних продовжу проходження. Всім гарного вечора, гарної доброї ночі. Побачимось завтра.